Mwasuze mutya abalabi baffe abalungi. We are back with the second segment of the Kingdom Kids program, and I welcome you back from the first session with Teacher Percy and the little ones. Yeah, they are growing like we grew. We were also once there, and here we are. Now they call us teachers, teaching them. So you can imagine, it's the grace of God. In a special way, I want to welcome everyone who is around, so that we can enjoy this second segment. Remember, it's called the Teacher's Voice. And we bring various people to speak about different things. We've had doctors, we've had nurses, we've had teachers, professional and spiritual. Yeah. So we thank God for all those people that turned up and those that accepted our invitation to come and be part of the Kingdom Kids program. And before you, I'm Diana Kwanga, and it's a blessing and a privilege to always be featuring on this program. We give God all the glory, and I want to appreciate our very own father, Bishop David Livingstone Chiganda, and Pastor Cindy Chiganda. We love you so much. Thank you for loving us, for allowing us shine and putting us on the front lines. Yeah, we give God the glory for your selfless heart, and we pray that the Lord will richly bless you. And we appreciate our very own Pastor Herbert in absentia. Yeah, we love you so much, and we thank God for you. Yes, last Saturday we talked about different things, parents taking up responsibilities, parents who refuse other parents to take care of the children they bought themselves. So we shared a lot of things, and if you were not part of this program, you can go to our Facebook page, Kingdom Kids, and you can check for the different programs that we played or that we put on KTV, and you'll be in position to access each one of them. Both sessions, the first session, the second session, and all the guests that we brought in those programs. And today we have another guest, another minister, and he's going to be talking to us. I'm sure everyone who comes in this place, they don't just come, but they've come with a heavy load from the throne room of God, and they are going to share to us. The one everyone who comes is a big person. Yeah, and we thank God for each and every individual that comes in this place. And join me today as you welcome the great man of God, the minister. He's going to talk to us and share the Lord that the Lord has put on his heart. Remember, we had a lot that we talked about last Saturday, and we are going to be adding on that. Remember, children have gone back to school. Some are still at home. Some parents are still searching for money, east, west, north, and south, center. But God is faithful. He will provide. The Bible says he makes everything beautiful in its time. Maybe the time is not yet the right time, but when its time comes, he will make that very thing you're afraid and scared of very beautiful, and you won't worry about it again. So, Minister, yes, please. You're welcome. Thank you so much. Yes, my name is Majimbe Levitkas. I minister at CFC Vishanti Focus Center, Mengo Chisaini, and Bishop David and Pastor Cindy Chiganda. It's a privilege to be at this show, and I've been a minister since my early age, from Sunday school to Focus Teens to Focus Youth. For now, that's where I am, and in the worship team. So far, God has given me the grace to be and to stand in for the ministry. And yeah, I'm also a teacher in the Sunday school. By God's grace, I train them. For me, I'm a teacher in dances. You're a teacher of the word. For me, I'm a trainer. So in other words, I'm a trainer. For me, I train, and I give the message through dance. That is how I preach. So someone can dance and people get delivered.
Yes, that is very evident. Okay. Yes, that has been a blessing to people. People have been testifying of how they have been blessed by people's ministry, by how Sunday school ministers, by how the teens minister, by how the mass choir minister. I've been getting testimonies. Okay. If I come and I miss the praise and worship, then I've not come to church. Now that is where he or her deliverance comes from. Okay. Yes. Yes, so that's teacher Majimbi Leviticus. Wabagambye? Yes, I introduced myself. Yeah, it's me using Luganda, but he's more of English than Luganda. So teacher Levi, we are in a season where some kids have gone back to school, some are still at home, some parents are still looking for money. But before we go that far, what do you think are the fundamentals or fundamental behavior that the kids should engage abayizi gye balina okweyisaamu at school and at home? What do you think zino zezi basics nti waliwo enneeyisa nyingi nnyo omwana gy'alina okweyisaamu, but there is this list, let's say 3 or 2 gwenga gwe kale z'olabyeko osobola okugamba nti zino zezi basics nga zo aba taziina obulamu buyinza omutabukira omwana ali ku ssomero and that one at home. Nga zimachinga to them both, it applies to both of them. Yeah, it can apply to both of them or to either one side. Yeah. Okay. Now, if I'm to talk about both of them, I can say a listening ear. As a child, as a student, and as a son and as a daughter, olina okubeera n'okutu okuwuliriza omuzadde wo kyagamba n'okiwuliriza ate n'okiteeka ne mu nkola. Then also same applies to school. Musomesa kyakusomesezza, being attentive, putting all other things behind you, not knowing what is in front. What are you chasing as your future as a child at school? Kiki wali mu kusomero okufuna? What is that vision that you have? Fena twali mu ssomero nga batubuuza naye gwe kiki oluubirira okubeera nga batugamba the ball is in your hands. Yes. What do you wish to be? What do you want to be in the future? Era kati musomesa waba ali mu kusomesa, you have to put that ear and you listen. Nawuliriza nti kati tikyagambye eki, what has he explained, and where you don't understand you ask. Same applies to home. Ebiseera ebisinga abazadde abamu tebatuwa chance kubuuza. Abayagala kyagamba, you go with that. Teacher bino omuzadde bamubuuza. Yes, where you don't understand. Draw more about that. Where you don't understand. Now as a child, kuba kati omuzadde asobola okugamba okimanyi nti n'abazadde baffe yalinga osobola omubuuza n'omubuuza mami kino ekikopo nkiteekebwa. You know? Ndikiteeke ku mutwe gwange. Kiteeke ku mutwe gwange. Kati n'ogeza ogenda nti okiteeke ku mutwe gwa my friend ng'oba ojja kunyumya. Naye ng'omwana oba olina okubuuza where you don't understand. Naye n'omuzadde naye abasaana n'akuwa like attention n'amanya nti okay, you have not understood, that is why you are asking. But you also have to ask something that is sensible. Because osobola kubuuza nti ekikopo mama amaze okunywa mbw ate mama ekikopo nkiteekewa. You should also be wise enough to. So they should choose the questions they ask. Yes, you should choose even in class. Omusomesa mubuuza ekibuuzo ng'olaba naye kigenda kwongerako. You don't ask out of mukwano gwange agambye eki oba kusanyusa class oba yewa kusanyusa class because waliwo topics ezimu eziri sensitive. Omwana abeera awo nga bali musomesa topic eyo, instead of asking what ekigenda omwongerako ate ye n'abuuza just for fun, for the class to be happy, for her friends, for his friends to be happy, or just to make fun. Nebuuza ekyo ekikola ki ekikutwala mu maaso. N'omuzadde mubuuze olina ekintu ky'olabye ku ssomero ky'otategedde. Ask your parent. Ombuuze naye maama waliwo ekintu kye nalabye ku ssomero kikwatagana kikwali kiri bwe kiti ne bwe kiti. Is it right? Then your parent can guide you well. Something like? Yes, something like maybe obadde n'omukwano gwo. Tukulidde mu family zanjawulo. True. Waliwo mikwano gyaffe naye nga bo bazadde baabwe bagamba you can easily reply to anyone. Nga bo babawa freedom eyo. Nga mayi nga gwe iwaabwe
tata wayogera nawe ddamu mama wayogera naye ddamu sense of speech, yes. freedom of speech. They have a freedom of speech. Then waliwo ne bano nga ye wabe tebamukuba. That is also another problem. Then waliwo n'oli nga ye buli kimu alya. Nga buli kimu alya. Ng'ogenda ne mu kyalo n'olya. Twakulaba tugamba tolya mu kyalo. Kati nga gwate olaba banno balya buli wamu ye basanze. They take gifts from strangers. Bo tebakirabamu buzibu. Because bo bagamba malayika omuntu asobola okujjanga malayika nampa ekirabo naye gwe oli awo weeganisaganisa tebigenda kungukina beera awo nga bw'oli neze nzono bampadde ssimu nze bampadde akagoye nze bampadde ssente n'essimu aba alidde mu kyalo. No, okay, like such things like receiving gifts from strangers. That's what I'm saying. Kati oba olina okubuuza muzadde wo n'omubuuza, but is it right? Waliwo mukwano gwange, mami, mukwano gwange akola bwati ne bwati. Mukwano gwange wava kusomera ayitirako ewalala. Anyumizaako. Wama mami, is it right? Like walabe ekintu nga kiri strange nga muzadde wo takigambangako kukikola. Ask your parent olabe, is it right? Kuba mukwano gwa yasobola okugamba, Diana, tomorrow can we go together? Of course, as the influence of your friend, you can feel like stuff we have to go. Kuba no inaye abadde agenda ngayo n'akomawo ng'ali bulungi. What do you know? Omukisa gw'embuzi, mukisa gw'embwa, obuyisa malagala. I think that is how they say it. But it's okubanga you might not go past it. So you ask your parent, no mubuuza, but nawulidde munnanga ayogera bw'ati. Is it right? Then waliwo ne language. Oyinza okuba oliye waabwe ng'ayogera bwogezi, ng'asobola n'okuwemula, asobola okuvuma. Nga nti ne mama bw'ayogera. Kati naawe obuuza muzaddewo nti, are these right? Are these words the ones that I have to get out of my mouth? Before we go any further, Simba wa wakati, we are in a generation where omukulu tasobya. Omuzadde tasobya, omukulu tasobya. I think you've heard of that. Yes. So let's say this child grew up in a home where we don't talk about things. Gwe bw'okiraba oyina okulowooza nga gwe n'omanyi oba kituufu oba kikyamu. Simba ate mama agenda kujja akyogereko agambe nti kino kikole bwoti ne bwoti, naye nga bw'okikola mu ngeri enkyamu punishment ogifuna. Tagambangako nti ekyo tebakikola, ekyo bakikola, but when you do it the wrong way, she will punish you. So to the side of the parents, how do you think they should handle that? Because we have parents who never talk to their children. They never. The bond we have is mommy and daddy chiwedde. Simba ate kutuulako awo mwana wange tokola kino, tofuna simu z'abantu, tokola bitu bwe bityo. So what should parents balina kwongeramu ki so that area can be nekikola amakulu abaana ne basobola okuba nga they can listen from their parents and the parents can also talk to their children. For the parents that don't communicate to their children, I find that so disturbing that omwana tajja mmanya wawa going wrong. Omwana ajja tuuka akule, akulire ddala, abeere nkati ng'atuuse nga tokyasobola muwabula. Of which nga wali osobola muwabula ng'akyali, n'atereeza n'akyusa. Naffe okutuuka wanero naffe baatuwabulanga. Mami akugambirawo. And on another hand, omuzadde oba tobuulidde mwana wo nti kino ekintu bwe kiti kibi, ensi egenda muyigiriza. Waliwo abazadde kale abamu bagamba nti omwana wange akyali muto, kisobola mugamba nsonga bweti ne bweti. Mwana wange akyali muto, sijja mubuulira kino na kino. Naye in this world, this new age, this .com world, Generation Z, if you don't teach your child some things, if you don't tell your child those things, ng'omwana otomubuulidde ebiki ebigenda maaso, then the world will. Ate ensi eyigiriza mu ngeri eri very hard. For example, omwana oba tomusomesezza kukola, ensi ejja muyigiriza okukola. And in other words, ejja muyigiriza ate mu ngeri embi ennyo, enzibu ennyo, akomekereze nga ekkubo lyayitiddemu ate ezzibu nnyo. Nze natandika okukola ne maama waffe ng'ova ku ssomero n'odda ewaka n'okola emirimu gy'ewaka n'ogivaako n'ogenda ku mulimu.
nga kusomera obuddeyo essaawa mmeka ng'obuddeyo essaawa 10 kitundu odde waka n'okulebya ewaka mangu for 1 hour saa 10 mu kitundu n'ogenda ku mulimu n'okola naye ne munyuka naye ku ssaawa 2 ne muvaayo kati bwentu nange wenayiga okukola nti omuntu oba olina okukola kati omuntu oba omwana tomuyigiriza kukola then ensege nawe omuyigiriza okukola ate ayinza obutakola ate naayita mu ngeri ate kati ate omwana nga buli kimu weekiri ate etaaga kukola no okukola tolina kukola nti olw'okuba olina obwetaavu okimanyi nti nosobola okuba nga tolina bwetaavu naye ate n'okola singa ne babilionaires tebakyakola Elon Musk singa kyakyakola naye still paka ne kati akyakeera ku makya ne hamu yennyini the best example n'omulabiriza naye alina ssente talina byetaago nti bino biri awo nti amakulu g'okukola ki naye makulu g'okukola kubeera ng'omuntu osobola okuyiga you get experience and you get exposed noba nga toli ddal kati be baba nabo sanga ali ddal nga talina nakyasobola kuyiiya mu bulamu bwe ate mwene si baagala omuntu ali creative if you are creative then you are productive kati omwana oba olina omuyigiriza if you don't treat them now if you don't teach them now then they are going to become a nuisance to the world sanga omwana nga talina kyasobola kwekolera nga ye ngali awo just kubeerawo bubeezi so the world teaches us in a very bad way ate omwana w'omutuuzi omubuulira amazima because nowadays bijira ebiseera ffe nga bazadde baffe munaye babitukweka because era tewaliwo exposure ogenda obitegeera ng'okuze waliwo ne gwe nawulira ng'agamba bo we baakulira bali tebakimanyi that even an elderly person goes to the toilet nga mama waba wakugendayo tomanya abula bubuzi ogenda olaba akoze eki akomyewo atuula awo emboozi nga yeeyongerayo that is the case kati omwana abaana b'ennaku zino bayiga nnyo internet AI yo nayo yazze so every day we are getting evolutions but gwe bw'oba to-evolvinze with the system then your system egenda ku-evolvinga ate kuleka emabega osobola osanga omwana omuto ng'ali 6 years naye nga they can easily understand the reproductive system and everything that comes out of it. They know how to use things that you don't even know about. Waliwo nezo programs zibateekako ez'ensi where they bring children to compete about different things. Omwana najja n'ayogera ku science nga muto naye nga byonna abyogera nga eyabisomako. Kati osanga omwana gw'ogamba mwana wange akyali muto naye nga omwana we ali more exposed than you who is in even 30, 40s. Naye omwana we ali more exposed than you. Actually, yes, emuwa the other side temuwa what is outcome. Emuwa one side temuwa kituufu nga bwe kiri. Kuba kati nze nalabako program emu nga abaana babayigiriza nga babayigiriza family planning. Naye family planning, yes, it is there. Naye omwana tebamubuulidde what is coming out of it. Wobitandika obuto, what are the side effects? Yeah, they only talk about the family planning thing. Nebakireka mu bbanga. Yes, you are going to prevent the pregnancy and you stay in school. That is what they tell them. You and stay in school and stay studying. Kumbe in the future. Ogina tuuka basawo otuuke okoze embaga yo otadde sente what ndio tuuka okunoonya omwana talabika bagambe wabitandika okyali bagambe nti ate wayokya amaji wagokya what you know kati omwana wo oba tomubuulidde kati amasomero go gajja mubuulira yes waliwo abasomesa abafaayo ne bakubuulira the whole detail naye ebiseera ebisinga they just give you the covering, they don't give you the inner circle. So omwana wo mubuulire what is the real thing, ekintu kyo kimubuulire kyonna nga bwe kiri mubukulire, make a friendship with them. Okay. Yes. So in that case kyo mu kibuuzo kyo kyobadde obuuza nti ekyensaba abazadde babeere friendly eri abaana baabwe baleme balekera ba strangers because strangers teach them things. Nze njegeddeko n'abaana abamu bali mu teenage age bala bakyali mu primary naye ng'omwana akuya n'ebitugu byotalabanga nako byotawulirangako byotawuliranga nako luckily I'm a teacher mu baana naye omwana agenda nakuwulira ekintu n'ogamba is that even possible? Wokiwulira tosooka kirowoozaako sooka muviira nawe n'ogamba naye is it real? Naye ng'ate muzadde we yakulaga talina nakyamanyi nga talina nakyamanyi kati abaana bayita mu bintu bingi so as parents
that is what I would ask. Ze mama wange yali ambulirirawo era kulya nti jiko ne fork tiboko gikozesa oyo ejja kufumita erinyo sege tibobo osenamu sukali aba jiko bwobo olya mmere ba fork so omwana mubuulire kuba enseno wetandika okuyigiriza nze egirabyeko ebeka abana beeyigiriza nga saawa zino abamu baafa abalala baafuka bayaya abalala baafuka babuyaga era abunywa n'atuuka ne bumusukkako n'afa so omwana wo butakomekereza mu eyo ate in these cases abantu tebakyanenya mwana banenya muzadde wagenda okubeera responsible tebajja kugamba wabula ekyana ekyo wabula bagamba omwana wa Ddaana bagamba obaani yakizaala oba kyana ekyo kati wabanga b'okukyalo nga bakumanyi bagamba mwana wa gundi oyo mwana wa gundi atalina mpisa omwana wa gundi ayambala bubi mwana wa gundi biki so the whole blame is upon you as a parent so if you take your responsibility and put things into line then kijja kukola bulungi yes. That's so wonderful. So the parents who are out there watching us, Teacher Levi has spoken about different things, but there is something so common in parents that there are things you want your kids to do or to change, yet you yourself you haven't changed them. Tinja mugamba sagala kuddamu kulaba ng'oyambadde akantu ako. Gati nakaki mugamba nange mpitewo nga nkoze eki nga nkasabudde ne sagala okole ki. Do as I say, don't do as I do. So that's what we are facing nowadays, that you don't want the child to use vulgar language, but when you're talking to people, it's how you express yourself. So to the parents out there, don't force children to do things that they've not seen you do. So konyambeko kijjayo bulungi. That is the exact way. Nizo kuba nchogedde bubi nga bayisiza mama. Like in all cases, omwana oba a sibling oba something that has been born by something. Olabira ne ku bisolo ne ku binyonyi bina birabira ku oyo abali waggulu. Yes, yeah. Kati go otabawe example eyo. N'otaaleyiga foundation eyo omwana gy'ana kulyako kuba kati by the way waliwo n'abaana atuuka n'omugamba. You don't reply to elders. You don't say such words. You don't dress like that. Nagamba ze mami angamba it's okay. Ze mami yangulira neno dress je nyambadde. Like already it is the order of the day. Kati nga mama wotekawo eyo enkola nebeera nti enkola yaffe yeno nga bwe mutuuma amanya ti amanya gaffe ge gano ag'ekika then n'enkola naye ebiri bwetyo. Ffe waka mama waffe tetumulyanko nti awe mudde. Era wali okukifulumya kigambo kiba kizitowa nawe owulira nga olabira ddala tekisoboka because you never even seen your mother. Naye mama wo abanga abyogera kiba kyangu. Mama wo aba anywamu era naye kenyini akuteerako wali mu kakopo n'afuba. You know, such cases. So ng'omuzadde oba teyagala mwana wo, yes goyinza okuba you became a victim but don't show them. Yeah. Oyinza okuba kati gwe kusaawa eno tokyasobola kyuka. Yes, naye ng'ate wandyagaliza nga wakyamadde amamira. That's right. Kati bw'oba omwana wo magaliza ekituufu bw'aba nga kyolaba nti nze kale kyeka saasobola. Naye ate omwana wange kaakole ki? Asingeko. Ye kaakole bw'ati. Kwanza era mama nga alina byali akola ebibye nga ye. Natukona nga naye kwe bino ebintu tobikolanga. Naye gwe kola bw'oti ne bw'oti. Era naye kenyini n'atuuka n'akola ki? N'abyetoniwa. Yes, alinga abyagalanga as a person. As a person is will. Naye yatuuka n'agamba for my children. At least beeramu naye eyo okwekuba mutima n'ogamba nti kulwa abaana bange. Kandekera okola ekintu bwe kinebe kiti. Kulwa family, kulwa environment. Kandekera okola ekintu bwe kinebe kiti. So kati osobola oteekawo eyo nti kati saawa zino olina ekitiibwa nga maama, olina ekitiibwa nga taata. Kati ekyo ekitiibwa kyo kikuume nga kikola ki? Nga kiri waggulu erinnya eddungi lyerikola omuntu ne family. Era abantu bano balaba I'm proud I'm from the Chiganda family because Bishop Chiganda has laid the foundation. Yeah. So kati nawe ng'omuzadde tukusaba n'obuwembeefu oteekewo yo foundation erinnya lyo libeereko nga lya kitiibwa nga lya muwendo ng'omwana wo tajja kubeera bagambe oyo ye mwana wa gundi nga naye atyo kimuyita.
nga n'olumu akwegana n'okwegaana. Abazadde batugamba nti wakuzaala okuse naye oba ekyomuzaala ky'omwana ye kibeera kitya simanyi naye omwana wo leka abeere proud of you. Kyo ye maama wange era watuuka nga atambudde naawe she's proud or he or she is proud. Ne bw'ogenda ku ssomero ogenda ku vidiyo omwana naye ng'omwana yeebulankanya n'obeerawo n'oswala ng'omuzadde ng'omwana wo tasobola nakusemberera takwakutya alaba ddala omwana omuswaza. So in such cases kiba kisingako omwana n'otuuka ku ssomero nga buli mwana akutunuulira n'agamba yes oyo mwana wa oyo maama wa gundi. So muweesa ekitiibwa naye and to you also. Okay, thank you so much, Teacher Levi. So parents, aina kyagambye nti kulwa abaana. So when that child will be facing a hard life, truth is you won't be there and they won't sometimes have you to tell you this and this happened to me. Let's say wavaawo tokyaliwo and it's what you left that your child is working on obanga kwatambulira. Will it benefit them ng'omuzadde kitunulemu kinaabagasa oba kinaabayamba tiwonoba toliiwo n'ayingira wantu n'agamba nze no ndi muwala wa gundi banaamulekawo bajja gamba talina tewali wano kye tukwagaza. So let your name speak for your children. I know of a Bible verse that says that a good parent leaves inheritance for their children. Yeah, we shall check for it and bring it. Nti omuzadde omulungi alekawo obusika eri abaana be. Obusika, it's not only about the wealth. Timulekedde poloti y'ettaka. Kuba ebyo abaana b'ennaku zino nze nga siriimu Teacher Levi. Abaana b'ennaku zino tuli bulala. Tuli bulalamu. Era nyongera I draw more light on parents teaching your children to know good. It benefits them so much. Nti nekye yandikoze olw'okuba tatya Katonda olw'entiisa ya Katonda emulimu ajja gamba nekino sigenda kukikola. We are bringing more interesting programs. Don't go anywhere else. We are coming right back. Stay blessed and have a nice weekend. Bye-bye.